you have fallen a victim to disorder and disease, you can certainly curb and alleviate yourself of this by placing a curb on food. ఒక వ్యక్తికి బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంటుంటుంది. For instance, a person has got this problem of blood ఈ pressure. బ్లడ్ ప్రెషర్ ద్వారా ఏమవుతుంది, ప్రక్కనే ఒకటి డయాబెటిక్స్ ప్రవేశం అవుతుంది. Now, in the wake of this blood pressure, he becomes a victim to diabetes. ఈ వైద్యములో బ్లడ్ ప్రెషర్ డయాబెటిక్స్ ట్విన్స్ అని చెప్పవచ్చు, ఒకదాన్ని ఒకటి అనుసరిస్తుంటాయి. Now one can in fact equate the two as being twins, blood pressure and diabetes. One follows in the footsteps of the other. డయాబెటిక్స్ మెడిసిన్ తీసుకుంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువ అవుతుంది, బ్లడ్ ప్రెషర్ తీసుకుంటే డయాబెటిక్స్ ఎక్కువ అవుతుంది. And here is a peculiar thing. If you take a medicine for diabetes, the BP, the blood pressure goes up. If you take a medicine for blood pressure, diabetes goes up. ఇవి రెండు విరుద్ధమైనటువంటివిగా అభివృద్ధి అవుతుంటాయి. Because these two are a pair of opposites. ఇవి మందులతో సరిపోయేటువంటివి కాదు. And these cannot be brought down under control ఇవి through medicine. కేవలము తాత్కాలికమైనటువంటి మందుల వల్ల అది కొంతవరకును హద్దులో నిలిచి ఉండొచ్చును. Now through the medicine that you take, temporarily you might get some relief, all right. ఇవి ప్రారంభమాయన ఇంకా జీవితం అంతా కూడా తగ్గేటువంటి జబ్బులు కాదు. Now these diseases are such that once they creep in, it's very difficult for you to put them out. ఇది కేవలం కుండలి శక్తి వలె అణిగి ఉండినట్టు కొంతకాలం అణిగి ఉండొచ్చు. Now these, possibly like the Kundalini Shakti, remain contained for a while. అయితే దీనిని పూర్తి నిర్మూలం చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి? But then, how does one rid oneself totally of these? What do we డైట్ do? కంట్రోల్. ఈ ఆహారం మనం అదుపులో పెట్టుకుంటే ఏ మందులు కూడాను వాడనక్కర్లేదు. The golden principle of formula is diet control. Keep a curb on the food intake, everything will be okay. మన వెయిట్ తగ్గించుకోవాలి. You must reduce your weight. కారణం ఏమిటంటే ఈ ఆహారాన్ని భుజిస్తున్నాం. The reason again is, we are eating this food. ఇది ఒక దేహం అనేటువంటిది ఒక దిబ్బ వంటిది. Now this body is like a mound, a heap. ఇది చైతన్య స్వరూపం కాదు. And it has no power of activizing itself. ఇది కేవలము జడము. It is purely inert, inanimate. మీరు అనవచ్చు, ఇది దేహము జడమే అయితే దినదినానికి పెరుగుతుండాలి కదా అని. Now you might ask, if the body is inert and inanimate, it's growing all right. What do you say జడము about కూడాను that? పెరుగుతుంది. Certainly, even that which is inert, inanimate grows. నిన్నము మన ఇల్లును ఊడ్చి ఇంత చెత్త తీసుకుపోయి ఒక గుంతలో వేస్తుంటే ఒక నెల అయిన తర్వాత గుంతలో కూడా చెత్త పెద్ద గుట్టగా పెరిగిపోతుంది. For instance, you sweep your house continuously for a month, collect all the dust, it becomes a heap. You can't question that. ఈ యొక్క గుంతలో ఉండే మట్టి కూడాను పెరిగిపోయింది. So all that you have dumped into a pit has now risen up ఎట్లా and become a పెరిగింది? heap. దిన్నము కొంచెం కొంచెం వేస్తుంటే దాంట్లో పెరిగిపోతుండాలి. How is it possible, you might ask? Every day you are putting a little into this and that's going up into a heap. అదే విధంగానే ఈ యొక్క చెత్త గుట్ట కూడాను దిన్నము ఇడ్లీ, దోశ, ఉప్మా, సాంబార్, అన్నం అన్ని ఈ చెత్తలు వేస్తుంటే ఇది కూడా పెరిగిపోతుంటుండాలి. In the same manner, this body also, which is inanimate and inert, in this you are putting this dust of idli, sambar, vada, dosa and stuff like that. So this body also is growing in proportion. ఇవి వేయకుండా ఒక వారం నిలబెట్టు, ఇది కూడా తగ్గిపోతుంది. Don't put any of these for a week. Even this would show a reduction in size, the body. కనుక ఈ దేహం అనేటువంటిది కేవలము ఒక టైర్ వంటిది. So this body once again is like a tire. పంపు కొడితే పెరుగుతుంది, You pump పంపు తీస్తే తగ్గిపోతుంది. the tire, it becomes inflated. You remove it, it becomes deflated. అయితే గాలి తగ్గటం చేత ప్రమాదం లేదు. But here again, if you see, if you deflate a tire, there is no danger inherent. ఈ గాలి కొట్టి పెద్దదిగా చేసినప్పుడు ఎప్పుడైనా పట్టన పగిలిపోతుంది. But if you go on pumping and the inflating part or inflation keeps going on the increase, there is always a danger that the tire might burst. కనుక మనం తక్కువగానే ఉంటుండి సరైనటువంటి హద్దులో దీనిని సరైన రీతిగా మనం ఉపయోగించుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. So it's better in a way to be playing safe, be erring on this side than on the other side. ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఉదాహరణ. Here is a small illustration. ఇది హాస్పిటల్ డే కనుక ఆరోగ్యాన్ని గురించి మనం మాట్లాడవలసి వస్తుంది. Now since this is the hospital day, it is necessary that we speak about matters pertaining to health. ఇంతకు పూర్వం చెప్పాను బ్లడ్ ప్రెషర్, డయాబెటీస్. Now just a while ago, I mentioned these two to you, blood pressure and diabetes. ఈ రెండు జబ్బులు మనం సామాన్యమైన జబ్బులుగా మనం భావిస్తున్నాము.
Now these two diseases, according to us, are commonplace ones. చాలా పొరపాటు. ఇవి చాలా ప్రమాదమైన జబ్బులు. Now this is a highly mistaken notion. These two could be very ఈ dangerous. రెండు జబ్బులు కూడాను హార్ట్ పైనే పనిచేస్తుంటాయి. Both these diseases affect and act on the heart. ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్, ఈ డయాబెటిక్స్ ఒకటి లోపల హార్ట్ ను పెద్ద చేస్తుంది, లోపల హార్ట్ ను బయట తట్టు మరొకటి పెద్ద చేస్తుంది. Now one of these tends to enlarge the heart, the other tends to enlarge the surroundings of the heart. ఇవి రెండూ చేరి గుండెను పెద్దదిగా చేస్తున్నాయి. So both these together, it follows, that would tell to enlarge the heart. ఇవి రెండు కూడాను రక్తముతో కూడినటువంటివి. And both these again have something to do with blood. ఇప్పుడు బ్లడ్ షుగర్ ఎక్కువ అయిపోయినప్పుడు ఇది కొంతవరకు హార్ట్ చాలా గట్టి పడిపోతుంది. Now for instance, if the blood sugar also were to be increasing, దీని సర్క్యులేషన్ కూడా సరిగా చేయడానికి వీలుండదు. there is no proper circulation of the blood, and the heart also tends to solidify a bit. Harden. అయితే ఈ షుగరు ఈ యొక్క ఎక్కువ కావడానికి కారణం ఏమిటి? Now what's the cause for the increase of the sugar content in the blood? దీనికి ఇన్సులిన్ అనేటువంటిది ఒకటి ఉంటుంటాది. అది ఎంతవరకు ఉండాలో అంతవరకు పుడుతూ ఉండాలా, కానీ అది తగ్గిపోతుంది. Now there is something like insulin which acts as an antidote to this blood sugar. If this insulin is on the decrease, the blood sugar is on the కనుక increase. ఈ డయాబెటిక్ పేషెంట్ కు ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్ ఇస్తుంటారు. That's why for a diabetes patient, he is injected with this insulin medicine. దీనిలో ఎంత షుగర్ ఉండాలో అంత మాత్రమే ఉండాలి. ఇది తగ్గినా ప్రమాదమే, ఎక్కినా ప్రమాదమే. Because the body also can contain only a little sugar, nothing more, nothing less. Dangerous either way. ఇది తగ్గిపోయినా అన్కాన్షియస్ పడిపోతాడు, ఇది- ఎక్కినా అన్కాన్షియస్ పడిపోతాడు. If the sugar comes down or goes up, the person falls unconscious. కనుక దీనికి ఏ విధంగా అంటే ఎంతవరకు అంతవరకు దీనిని భుజిస్తూ రావాలని, దీనికి గోధుమలు, జొన్నలు ఇవి తినండి అని డాక్టర్స్ చెప్తుంటారు. So, in order that one keeps a check on the sugar content in the blood, doctors generally advise the patients to eat foodstuffs like wheat, java and things like that. ఎందుకు ఈ పథ్యం పెడుతున్నారు వీళ్ళు? Now why do the doctors place such a restriction on that? ఇది పథ్యము కాదు, డయట్ ని కంట్రోల్ చేసే మార్గం ఇది. This is not something they are placing a curb on you about. It's just a case of making you మనము serious. తిన్నటువంటి ప్రతి పదార్థం కూడాను గ్లూకోజ్ గా మారిపోతుండాలి. This sort of a diet, this type of food stuff, whatever you eat in a way, becomes glucose in the body. ఈ గ్లూకోజ్ లోపల స్వీట్ ఎక్కుతుండాలి. ప్రతి పదార్థంలో కూడాను స్వీట్ ఉంది. In fact, every substance that you eat gets changed into glucose and there is sweetness in that. ఇప్పుడు బియ్యములోన తీపి ఉంటుండాలి, గోధుమలోన ఉంటుండాలి. In rice, you have this sweetness. Wheat, you have this sweetness. అయితే మనము ఈ దక్షిణాది వైపున చాలా మంది అన్నం భుజించడానికి బాగా అభ్యాసం అయిపోయింది. Now, in the southern parts of the country, people are given to eating more of rice. It's something of in their nature. వీరి అభ్యాసమును బట్టి అన్నం అధికంగా భుజిస్తారు. So because of this trait in them, they eat more of rice and excess of that. ఈ రైస్ ఎక్కువగా భుజించటం చేత ఇందులో గ్లూకోజ్ కూడా ఎక్కువ అయిపోతుంది. So once a person starts eating more and more rice, the glucose content also becomes కనుక more. వీరిని ఆహారం తగ్గించే నిమిత్తమై గోధుమలు తినండి అని చెప్తున్నారు. So in order to make this person eat less of content, he is advised to eat wheat ఈ instead. అభ్యాసం లేని గోధుమలు అధికంగా తినలేరు. Because the reason is, the person is not used to eating wheat, so he can't eat ఇది excess of food. అధికంగా తినుకోకుండా పోవటం చేత ఇది షుగర్ కూడా తగ్గిపోతుంది. So since he can't stomach excess of wheat or much of wheat, he కేవలం won't eat more. గోధుమలు తినటం చేతనే మనం డయాబెటిక్స్ తగ్గిపోవటం లేదు. And the sugar content also is less. Now merely by eating wheat, the blood sugar is not coming down. ఉత్తరప్రదేశ్ వాళ్ళంతా కూడాను డజన్ చపాతీలు తింటుంటారు గోధుమలు. Now as against all this, a person in the north is normally given to eating more of wheat, dozens and మరి dozens వాళ్ళు of కూడా chapatis. డయాబెటిక్స్ పెరిగిపోతుండదే. So గోధుమలే తింటే డయాబెటిక్స్ తగ్గేటట్టుగా ఉంటే వాళ్ళు గోధుమలే తింటున్నారు కనుక డయాబెటిక్స్ ఎందుకు తగ్గకూడదు? now they are given to eating dozens of chapatis, wheat. Now if wheat can bring down this sugar content diabetes, how come these people are eating and still free from this diabetes? వాళ్ళు గోధుమలు తినటం అలవాటు కాబట్టి గోధుమలు అధికంగా తింటున్నారు. Now they are used to eating wheat, so they eat more of it. వారికి ఏమి డైట్ కంట్రోల్ చేయాలంటే వాళ్ళకి బియ్యం తినమని చెప్పాలి. So what's the type of diet control that you would prescribe to a northerner? Ask him to eat rice. వాళ్ళకి అభ్యాసం లేని కారణం చేత బియ్యం తక్కువగా తింటారు. Because he can't stomach much of rice, he eats less of food now. కనుక దాంట్లో కొంత షుగర్ తగ్గిపోతుంది. So in this way, the sugar content comes down.
నిజంగా చూస్తే గోధుమలకు బియ్యములకు ఎక్కువ వ్యత్యాసం లేదు. ఈ స్టార్చ్ అనేటువంటిది ఇది 85 ఉంటే అది 78 ఉంటుంది అంతే. Now, when you look closely at either of these, rice or wheat, the starch content is more or less the same. If one has got 85%, the other may be 78. కనుక మనం భుజించే ఆహారంలో క్వాంటిటీని మనం తగ్గించినప్పుడే ఇది తగ్గిపోవటానికి వీలు ఉంది. So what's the main idea behind all this is, the amount of food that you take should be placed under a limit. Eat less of it. ఏ పదార్థమైనా కూడాను మనం తక్కువగా భుజిస్తే చాలా బాగుంటుంటుంది ఆరోగ్యం. Whatever be the food type, if you are to eat it within limits, to a degree of moderation. మతిహాని, మిత తిండి అతిహాయి. With a degree of moderation, all will be well. Excess of food leads to mental derangement. Limited amount of food will confer joy and happiness to you. ఏదో ఆకలిని మనం అదుపుకునే నిమిత్తము, దేహాన్ని పోషించుకునే నిమిత్తం ఆహారమే కానీ దేహాలు పెంచుకునే నిమిత్తం కాదు ఆహారం. Now, so that your hunger may be satiated and your body may be sustained, you eat food, not for the sake of building up your bodies. మన యొక్క ఆహార విహారం చేత ఎంతకాలమైనా జీవించడానికి అవకాశం ఉంటుండాలి. There is every opportunity available to us if only we were to take care of our food and ఏదో habits. దైవవశాత్తు ప్రమాదము సంభవించితే తప్ప నిజంగా అనారోగ్యంతో మాత్రము క్షీణించేటువంటిది ఏమాత్రము ఉండదు. Food and our habits could really confer a longevity on us. Maybe certain circumstances beyond control could lead you to distress, but otherwise there is no cause why you should be మనం subjected to అధిక illness. కాలము జీవించి అధిక సమాజ సేవలు చేసి అత్యున్నతమైనటువంటి యొక్క దివ్యత్వాన్ని అనుభవించాలంటే ఆహారం అదుపులో పెట్టుకోవాలి. If you wish to live longer, if you wish to be of service to society, and if you wish to experience divinity for longer, then keep your food under check. కనుక మనం భుజించే ఆహారం కూడాను జీవశక్తులతో కూడినటువంటి ఒక ఆహారాన్ని భుజించాలి. And then again, the food type, the food stuff that you eat should be such as to be ఈ sustaining. ఆధునిక యుగం లోపల నవనాగరిక జీవితం నందు మనము భుజించే ఆహారము అంతా కూడాను సారరహితమైన ఆహారాన్ని భుజిస్తున్నాం. Should be such as being nourishing and nutritious. What you eat in this world of ours today is that which has absolutely no innate power to sustain you. మన దేహానికి ప్రోటీన్ కావాలి, విటమిన్స్ అన్ని రకములైనటువంటి విటమిన్స్ ఏ బి సి డి ఈ అన్ని కావాలి దీనికి. Now, for this, for the upkeep of the body, you need proteins, you need vitamins of all descriptions, A, B, C, D and more. ఒక విటమిన్ కన్నులకు మంచి శక్తిని ఇస్తుంది. One vitamin gives you a good sight, power to the eyes. ఒక విటమిన్ మన రక్తానికి బలం అందిస్తుంది. And one purifies and strengthens the blood. ఒక విటమిన్ బోనుకు శక్తిని ఇస్తుంది. A third vitamin sustains or strengthens the ఈ bones. అన్నింటికి ప్రోటీన్ చాలా అవసరం. But for all these, proteins are a must. దాని పేరే ప్రోటీన్ అనగా ప్రొటెక్ట్ చేసేటువంటిది ప్రోటీన్ అని. In fact, it's called, that entity is called protein, that which protects you. That's why it's called అది protein. ఎక్కువగా ఉండినప్పుడే ఈ ఆరోగ్యమును కూడాను మనము అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చు. So when you have this protein content more, you can certainly sustain yourself longer. ఈ అన్నింటి ఎందుకు కూడాను అపక్వాహారం అనేటువంటి దాంట్లో చాలా ప్రోటీన్ వస్తుంది. Now here, when you look at the protein content in the foodstuff available, that which is not cooked as such contains a large amount of ఈ protein. బేడలు ఉంటున్నాయి చూడండి, పెసలు, కందులు, అనుములు ఇలాంటివంతా కూడా ఉంటున్నాయి. Take, for instance, the pulses, the different types of pulses that you can think of, like moong dal. దీన్ని విదేశీయులంతా కూడాను అనేక రకములుగా దీనిని ఉపయోగపెడుతుంటారు. Now, the various descriptions of this gram, as we put it, దీంట్లో సోయా బీన్స్ అని కూడాను చాలా అభివృద్ధిగా ఉంటుంటాయి. even the foreigners tend to use them. For instance, soya beans. దీనిని మనం గ్రౌండ్ నట్ అంతా కూడా ఇండియన్ సోయా బీన్స్ అని పెడుతున్నారు. And the Indians proudly call the groundnuts Indian soya beans. దీంట్లో ప్రోటీన్ చాలా బాగా ఉంటుంది. Here, the protein content is అయితే quite a bit. ఈ బేడల్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం? Now, what do we really do to these pulses available like ఈ this? సాంబార్లో రసములో బాగా ఉడకబెట్టి దాంట్లో ఉన్నటువంటి ప్రాణశక్తిని అంతా కూడా భస్మం చేసి తర్వాత భుజిస్తున్నాం మనం. What we do to these pulses by way of cooking our sambar or rasam is boil them and deprive them of the basic nutritious content ఈ that they గ్రీన్ have. గ్రామ్స్ ఉంటున్నాయి పెసలు అని, Take for example the green gram, the moong as ఈ we put it, అలసందలు ఉంటున్నాయి. or another type of bean. ఇవన్నీ కూడాను చక్కగా నానబెట్టి మెత్తగా చేసుకొని భుజిస్తే ఎంత ప్రోటీన్ ఉంటుంటుంది.
Now the way of eating them is soak them in water and then after they become palatable, eat them. They come to you in their richness. మనం రుచి మరిగటం చేత దీనిని ఉడకబెట్టి దానికి ఇంత ఉప్పు పులుసు కారము దాని ముఖాన కొట్టి మన ముఖాలు పాడు చేసుకుంటున్నాము. Now because we are victims to this palate or tongue of ours and taste and our whims and fancies, what do? Get hold of all these, boil them, subject them to various types of transformations in the form of adding oil and various other ingredients. In the process, deprive them of the basic contents, deprive ourselves of what they ఈ can give. పండ్ల లోపల కూడా ఎంత శక్తి ఉంటుండాలి. దీంట్లో అంతా విటమిన్సే ఉంటున్నాయి. Take for example the fruit then. In the fruits also, what you have is nothing but vitamins. కూరగాయలు ఎందుకు కూడాను చాలా కావలసినంత శక్తి ఉంటుంది. Or vegetables, they can give you any amount of strength. కానీ ఈనాడు ఆర్టిఫిషియల్ వెజిటబుల్స్ తయారవుతున్నాయి. ఒక చిన్న ఇంత మిరపకాయ వేస్తే ఇంత సాంబార్కు తగినటువంటి టేస్ట్ వచ్చేటువంటిది. Or take for example a chili plant. The chili could be just a wee bit smaller like this, but that would be enough to give you taste to a full vessel full of sambar. ఈనాడు ఒక్కొక్క మిరపకాయ ఇంత ఉంటుండాలి. Now today you find the same chili bloated up out of all proportions and a huge big one. ఇన్ని మిరపకాయలు వేసినా ఇంత రసమైన రుచిగా ఉండదు. You get a large number of these chilies, put them in the rasam, a small tumbler full, still you don't get the taste. కారణం ఏమిటి? దీనికంతా కృత్రిమమైనటువంటి ఎరువులు దీనికి చల్లుతున్నారు. What's the reason? You are now feeding these plants with artificial manure. తద్వారా దానిలో ఉండవలసినంత శక్తులు దాంట్లో ఉండటం లేదు. As a result, they really do not have the innate strength which ought to have been there. ఇంతే కాదు, మీకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే, చెప్పక తప్పదు. Not only this, there are other things too. You know them all right, but I would nevertheless like to tell them. టౌన్స్ లోపల